check చేశాడు 1 DID in the same way. So we have to check all the DIDs. చూపిస్తాను. I'll show. DIDs functionality check. Project specific data. Okay, right, చూడండి. See guys, simple. DIDs ni anni sessions lo, in all the sessions we need to check. Take one DID, for example, see, make sure has both application and application data should have both. So precondition, make sure module has both application and application data. Then ardham enti guys, what is the meaning of this one? Raghavendra, Sridhar, Hemant, Rakesh. Screen closes. Sorry. See, precondition ఏమి ఇచ్చాడు? Make sure module has, వాడు see precondition అని రాసుకున్నాడు. He has written precondition. This has precondition. Okay. What is this? What is the meaning of this one? మీకు ఏం అర్థమైంది దాంట్లో? What you understood? అంటే సాఫ్ట్ అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు ఒక ఆండ్రాయిడ్ తీసుకున్నాం అంటే ఆ యాప్ ఉన్నట్టు చూసుకోండి, యాప్లో ఉండేలాగా డేటా కూడా ఉండేలాగా చూసుకోండి అంటే. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ తీసుకుంటే అట్లా చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యోనో SBI ఉందంటే SBI యాప్ ఉంది, ఆ యాప్తో పాటు దానికి రిలేటెడ్ డేటా కూడా ఉన్నట్టు చూసుకోండి అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, right. So see guys, manaki basic ga we have two memories. Okay, one is microprocessor lo we have application boot. application area lo మీరు ఫ్లాష్ చేసే కోడ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ విల్ ఫ్లాష్. బూట్లో బూట్ సాఫ్ట్వేర్ విల్ ఫ్లాష్ గైస్, రైట్? సో వాడు ఏమంటున్నాడంటే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని ఫ్లాష్ చేయండి అంటే ఏంటిది? బిఫోర్ ఫ్లాషింగ్ ద అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వీ మస్ట్ హ్యావ్ అ బూట్ సాఫ్ట్వేర్, BOAT గైస్. బూట్ సాఫ్ట్వేర్, ఫస్ట్ బూట్ సాఫ్ట్వేర్ని ఫ్లాష్ చేసి దెన్ విల్ ఫ్లాష్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. సో అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని ఫ్లాష్ చేస్తే ఇఫ్ యూ ఫ్లాష్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఆల్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ విల్ వర్క్. ఇట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ క్లస్టర్. సో క్లస్టర్లో టెల్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, టెల్స్, ఇండికేటర్, సీట్ బెల్ట్, టెల్ డోర్, హజార్, టెల్ ఇలాంటివన్నీ కూడా పనిచేస్తాయి. దోస్ థింగ్స్ విల్ వర్క్ if you flash application software because those are comes under applications. What is boot again? Boot is a memory, it is a NVM, it is non-volatile memory. Boot idi ee applications ki this can give the data or space for the applications. So applications ki application area lo application software ki అప్లికేషన్స్ రన్ అవ్వాలంటే బూట్లో కొంత స్పేస్ కావాలి. బూట్ ఏరియా షుడ్ హ్యావ్ సమ్ స్పేస్. ఓకే, సో బూట్ ఏరియా షుడ్ హ్యావ్ సమ్ స్పేస్. ఎగ్జాంపుల్ టెల్ like a seat belt, tell those different tells are కట్ వస్తుందా? అవును సార్. అవునా, ఫోన్తో చేస్తున్నాను. హలో, అందరికీ అలానే కట్ వస్తుంది గైస్? Yes sir, it's making some disturbance sir. Some disturbance, huh? చూద్దాం, విల్ సీ. I don't know what to do. పైకి at least
Okay, we'll try. We'll see. See, so Telltales has some memory. For Telltales, we will allocate some memory in the boot. Boot లో కొంత మెమరీని ఇస్తాము. దేనికి? ఫర్ Telltales. Telltales is one of the functionality in the cluster. It has some space, some memory in the boot. Okay, so ఈ స్పేసు అలొకేషన్స్ ఇవంతా, సో ది స్పేస్ అలొకేషన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ది బూట్ సాఫ్ట్వేర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫస్ట్ వీ కెన్ ఫ్లాష్ boot software. Later we can flash application software. Okay, so diagnostics also comes under application software. Not only that, other things like odometer, vehicle speed, ignition functionalities, ivanni kuda, these are all comes under application. So make sure both application and application should be flashed. Okay, so here he is testing. చూద్దాం ఏం చెక్ చేస్తున్నాడో. will he, this is actually F186 DID he is testing, and F110 DID using service. Okay, this is the data. F110 1101 F186. 1 minute guys. No తాత this so yes, okay, so we have different DIDC 22 F101 1101. okay, ఇది కాదు, wait 1 second, I'll show another one better. సింపుల్ గా చెప్తాను, సింపుల్. okay, explain simple way. డాడీ వచ్చేది థామస్ కి. నేను క్లాస్లో ఉన్నా కదా, ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తాను? తన దగ్గర ఆడుకో. నువ్వు చెల్లి డాడీ నేను అంటాడంట. అమ్మ దగ్గర పోండి, నేను క్లాస్లో ఉన్నా. డాడీ డాడీ క్లాస్లో వా పప్పు పప్పు తీసుకో. Okay, DDBR, right. Now we'll see how to test the DIDs. Where is it? DDBR. Right, sure. See this. This is physical addressing. Not only physical address, we can do functional address also. Guys, ఏదైనా వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ ఉందా? సరే, నీకు వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్? ఓకే, hello. Okay, so these are all DIDs, guys. F10B, F10D, every DID has one data. See, F10B, it has some data, guys.
we will send this request like 22 F10B. What is a positive response? 62 F10B 00. వాడి ప్రాజెక్ట్లో 00 అని పెట్టుకున్నాడు. ఇవి చెక్ చేయాలి. F10D positive response. Even how many bytes, total bytes, see 7 bytes. Everything we have all kinds of information. How many bytes we can what is that? Request means what? 22. Then DID. So how we will send DID, guys? 22 F10B. So అది పంపిస్తే you should get, this is the positive response. Which session? Default session, guys. See, default session. So you need to check all the DIDs in the default session, guys. చూడండి ఇక్కడ, see here. So how many DIDs we have? Around 100. See here, 95 DIDs. Okay, see, some DIDs doesn't have response, no response. Okay, some DIDs will not get positive response in the default session. Some DIDs will not get the positive response in the default, maybe programming. Okay, let me see this extended session. We need to check in the extended session also all the DIDs. This is programming session. See, for example, 22 F10B. If you send, you will get 62 F10B 00. This is the positive response. But negative response, you got a negative response, or you will get a negative response in this project. If you send F10B, we are getting 7F2231. What is 31? 31 is the NRC, negative response code. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. So this negative response code, what is the 31 here? 31 ఏంటనంటే request out of range. Request out of range. So ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఇది లేదు. This GID will not work in the programming session. So 7F22 is the service ID. 31. So 31 is what? NRC, guys. So other things are working. Okay, other DIDs. Again, one DID, again we got negative response. What is that? If we send 22 F181, you will get a negative response in the programming session. Extended session lo we are getting the data. Okay, even default order data వస్తుంది. Somewhere, some areas, some sessions we don't get positive response. Some areas we will get the positive response. Some areas we don't get the negative response. Hey, తమ్ముడు ఎక్కడున్నాడు? One second, guys. Guys, did you got it? Did you understand? See, these are all different DIDs, guys. So 22 is the service ID. We will send different DIDs. F10B, F10D, F110, different DIDs. Every DID has their own name. Pratidanaku oka name untundi. For example, I'll go here. F186. What is this F186? Active session. ఇప్పుడు ఏ సెషన్ లో ఉన్నాము, in which session the ECU is. To find out this information, we will send 22
అది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు అంటే ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కొక్క చేంజ్ ఉంటుంది. Correct. So every company has their own DIDs. So people will not ask what DID it is exactly. Chappandi ani they will not ask. But remember this one or two, you can remember, you can directly tell F186 in my company. That's it. So F186, itla chana untai guys. One is C, for example, F190. Somewhere like this one. F1, what is this? 86. Student ikkada 1 undi. If you observe, here it is a 1. If we go here, in the programming session it is 2. Extended session it should be 3, but వాళ్ళు రాసినట్లేదు పూర్తిగా. It should be copy paste కొన్నిసార్లు ఎర్రర్ వస్తాయి. 03. So here it is 02, 03, 01. So this is data. So what you are requesting which session we are. So you are requesting మనం present ఏ సెషన్ లో ఉన్నామని అడుగుతున్నాం. We are asking which session you are అని ECU అడుగుతున్నారు. You are asking the ECU that which session you are by using DID. What DID here? F186. So 22 F186. If you send, then you will get this 62 F186 0100. This is default session, you will get this. If you are in extended session, you will get a 03. If you are in a programmation, you should get. Got it, guys? Ardhamayinda DIDs checking? All DIDs, guys. All DIDs. So all DIDs you should check in all services. All sub-functions. What sub-functions? Default, programming, extended sessions. Ardhamayinda leda Hemant? Hello? Surya? Hello? నా అర్థమైంది. Clear? So, for example, నేను మీకు టాస్క్ ఇచ్చాను. ఏం టాస్క్ ఇచ్చాను? 22 టెస్ట్ కేసెస్ రాయమని చెప్పాను. రాకేష్ ఉన్నాడా? రాకేష్ రాశానన్నా. ఓకే, రాసావా? ఓకే ఓకే, రాసావా? గుడ్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక్క డిఐడి ఇస్తాను. 1 డిఐడి గైస్, ఐ విల్ గివ్ 1 డిఐడి. హౌ విల్ యూ రైట్? ఇలా దిస్ ఈస్ వెరీ ఈజీ వే, బట్ ఇలానే రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. మీకు మీ కంపెనీలో ఫార్మాట్ ఇట్టుందని చెప్పుకోవచ్చు, నో ఇష్యూస్. బట్ క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇది క్లియర్ కట్ గానే ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్లియర్ కట్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ లైక్ దిస్, ఇన్ దిస్ వే, pin number, see physical address. If you see physical address, so he is testing F190 ECU shall support normal voltage physical address. See here, win original. So for the win number we are using F190. F190 ki test case rasaru. Okay, so win DID, win number ki test cases rasamu, we have written. If you want to write in this way, see 72 DIDs are there. He has written a 72, more than 72 test cases. If you go one by one, see here, 21A is one of the DID. Okay, see he is testing software program attempts counter. This is a one in the programming session. Next, verify boot software programming attempt counter. So we are checking which sessions programming software programming shall be okay. See, we'll see this one. Which sessions? If we see, so FCA with the normal and this thing fine. F186 which session? 01 default session. So now we are testing this one. So in the default session, first he has tested in the default session.
See here, F186, we are in the default session. Now he is sending DID 222003. He got some data. Next, he is entering into extended session. So we are checking really we are in extended or not. Yes, we are in the extended session. Now again he is testing in the extended session this boot software programming attempt by using DID. What is the DID? 2003. See here how he is sending 2003. He is checking again. So he will test in the programming session. So ilagaina rayachu, alagaina rayachu. Anyways, guys. So if he asks to write in this way, you can write this way. If you want to speed up the test cases, you can write in this way. Again, it is depends on the company's template. Company వాడి యొక్క template ని బట్టి ఉంటుంది. ఎలా రాయమంటే ఎలా రాయాలి, అలా రాయమంటే అలా రాయాలి. If they asks in that way, you have to write this way. If he asks in this way, you need to write in this way the test cases. Got it or not? నేను ఇది ఇస్తాను. See, F190 ఉందా లేదా చూడండి here. This is F190. What is the meaning of F190? F190 అనేది చెక్ చేయాలి. We have to check. Otherwise, we will check. This is 2003. Yeah? Okay, we'll go 2003. If it is there, then we can see. See here 2003. See 51. So 2003 attempt to counter. So here also there. And here also there it is, but he is checking in this way. He has written very clearly. This is requesting 1002. Then we are checking F186 which session we are really in the programming or not. Then he is checking DID. Same way he is checking default session, in the default session and program extended session, all the sessions. Simple, guys. DIDs ని అన్ని సెషన్స్ లో చెక్ చెయ్యాలి అంతే. దట్స్ ఇట్, సింపుల్. అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? శ్రీధర్, గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సూర్య? సో ద డేటా దే విల్ గివ్ గైస్. వాళ్ళు ఇస్తారు మనకి డేటా, విచ్ డేటా షుడ్ బి దేర్ అని. కొన్నిటికి మాత్రం సమ్ సి గైస్ సింపుల్ గా చెప్తాను. For example, now today I have flashed 1.0 software, application software ఏం ఫ్లాష్ చేశానంటే 1.0. To read application software, we have one DID. For example, F190 is the application software. For example, so sorry, adoddu idi తీసుకుందాం. F193 is the application software DID. ఇప్పుడు ఏమి సాఫ్ట్వేర్ ఉంది ECU లోనే తెలుసుకోవడం కోసం, to know which software in the ECU, we will use this DID. F193 22 F193 అని సెండ్ చేసాం. We have, so we got some data. So this is the data, guys. 00 ఉంది చూసారా? Maybe today I have flashed A00. Tomorrow I am going to flash A0.1. So this is the data. See A00. Example, guys, I am saying. Okay, this data. For example, your car speed is 100 kilometers. So vehicle speed, for vehicle speed, we have one DID. For example, F154 is the DID. Example I am saying. So your 100, you will get the positive response 62. If you ask 22, like 22 F154, then you will get the data 62 F154 0 F1. So 00 F1 is what? 00 F1 is the data. What is actual data? Okay, got it all. So this is data, guys. This is data. So DID then data. DID then data will get. This data depends on the data, we will get the positive response. You need to check properly. See, for example, if you flash A0.1,
today. Still you are getting a, అంటే మీరు ఏం చేశారు, you have flashed today a 0.1 software. Now you are checking really whether the software is a 0.1 or not. In this way you are going to check. This is what you want to know. So you have sent one DID, that application software related DID, to know 22F100 example, one DID. Then you will get the data, the application related software data you will get 62F100. So if it is mismatched, it means you flashed 80.1 but you got 00. Do the software is an issue or not? So do that what is the response is proper or not? Is it a proper or not, guys? Is it an issue or not? Hello? Is it an issue or not? Will flash? Huh? Hello? ఇష్యూనే అన్నా. Yes. Adi report chestar. You will report in the bug tracking tool. So we will use RTC tool. So chana tools unai. We have Jira, RTC, different tools are there. We'll see later. Chodam. Adanta hardly half an hour. Okay. So we will raise the defect. Okay. Right. Got it? So again, some data is dynamic, some data is static, guys. What is static and dynamic? Now we'll see. See, what is static and dynamic? See, guys, we'll take network first. This is network. We have cluster, body control. This is CAN network, body control module, airbag. So different ECUs are there in the network. Dhinilo, in this you are checking ADOS ECU. So your ADOS ECU is here. You are checking now. It's in the bench. ADOS camera ECU, front camera module. So you have given a power supply, ECU, camera, CAN case XL, Cano. Okay. So now you are sending a diagnostic request from the Cano software 22F100. Example, guys. What is this? What is this DID in your company? This is vehicle speed. Anukundam. So this is for vehicle speed. Vehicle speed. This is camera ECU. How he'll get the vehicle speed? Is the question. So my question is, this is camera ECU, guys. This is camera ECU. We have different ECUs are there. Body control module, engine speed, engine, cluster, what is that, airbag. So different ECUs are there. This is camera. Okay. Now you are testing camera. Now I want to know, see, I am testing. In my project, I have one DID. Which is F100 to know the vehicle speed. Okay. Vehicle speed undi. Adi nenu ippudu check cheyalanuntunna. I want to know what is a vehicle speed. Asalu how this ECU will get a vehicle speed? That is first question. How he knows, how this ECU knows the vehicle speed? How he will respond if you ask this 22F100 is the another question. Deeniki answer cheppandi. Even adi vehicle speed. Okay. Next, odometer. For example, you want to check another DID 22F101 is the odometer camera. This is a camera module, camera ECU. You are testing, but you want to know
What is the odometer value? Actually వీడికి ఎవడైనా పంపిస్తేనే కదా, because this is a camera issue. How he will get that odometer value and how he will respond. How he will respond based upon your request. This is request, guys. This is request. చెప్పండి guys. Speed. Surya, Hemant, Raghavendra, Harish, or maybe anybody, guys. Sridhar, please respond fast. Hello. అన్న చెప్పన్నా. See, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మై క్వశ్చన్ ఇస్ సింపుల్ గైస్. ఇఫ్ ఐ రిక్వెస్ట్, నేను రిక్వెస్ట్ చేశా, ఏమని రిక్వెస్ట్ చేశా, ఐ వాంట్ వెహికల్ స్పీడ్ ఎంత అని కెమెరా ఈసీయూని అడుగుతున్నాను. ఈసీయూ, కెమెరా ఈసీయూ. ఓకే, హీ విల్ రెస్పాండ్ అవుద్ది, హీ విల్ రెస్పాండ్. But on what basis he will respond? How he will get the response? అసలు ఇప్పుడు he will respond అని చెప్పాను. He will respond. This ECU will respond with the data. Yeah. With the data. If it is a positive data, how he will respond? ఎలా వస్తుంది దానికి, అసలు డేటా ఎట్లా వస్తుంది? అన్న ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కెమెరా స్పీడ్ ఇవ్వలేదు కదన్న, సో నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తుందేమో 7F అని. ఓకే, అండ్ ఎందుకు ఈసీయూ రిక్వెస్ట్ వెళ్తుందంటే క్యాన్ నెట్వర్క్ అంతే కదన్న, ప్రతి ఈసీయూ రిక్వెస్ట్ తీసుకుంటారు డేటాని. ఇఫ్ ఇట్ సూటబుల్ ఐ మీన్ కమ్ బ్యాక్ ఇస్తుంది. ఓకే, మీ వర్షన్ ఏంటి? నెక్స్ట్ అనదర్ గైస్, రాఘవేంద్ర. అదేనా, పాజిటివ్ అయితే 62A100 అని వచ్చి ఆ తర్వాత ఎక్సాల్ వస్తుంది. ఆహా, ఏం చెప్పావబ్బా, చంపేసావు. పాజిటివ్ అయితే 62F100 వస్తుందని నాకు తెలుసు. నేను అనేది వెహికల్ స్పీడ్ ఏ బేసిస్లో ఇస్తుంది అని అడిగాను. అది కెమెరా మాడ్యూల్ కదా, వెహికల్ స్పీడ్ దానికి ఎలా వస్తుంది, ఎలా ఇస్తుంది? అదర్స్? They will give NRC, sir. No. See, now I'll explain. Listen first properly. This system knowledge. See, guys, body control module or vehicle, these ECUs always sends a data to the network. What data? For example, engine speed. We bump that network signals format. Body control module, vehicle speed he will send. Now vehicle speed is 10 kilometers. Okay. This signal will goes to all the ECUs. It goes to camera also. It goes to airbag also. It goes to engine also. It goes to cluster also. It goes to HVAC also. Every ECU will get the data. What data? Vehicle speed in the form of CAN signals. So వీడికి కూడా వచ్చింది. ఎవరికి వచ్చింది? Camera ECU also got it. Now, if you connect a diagnostic tool to this ECU, if you ask 22F100, వీడు పంపిస్తారు డేటా. వెహికల్ స్పీడ్ is 10. ఈ 10 ఏంటంటే ఇక్కడ స్టోర్ అయింది. ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ నౌ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నౌ ఇప్పుడు 10, just now it is 10, it has changed to 30. This data will store. If you ask again, you will get 30. మళ్ళీ వీడు 40 పంపించాడు అనుకోండి. So in the signals format, other ECUs will get the same data. It will reach, and if you ask the request, you will get the data. ఇది నెట్వర్క్ లో జరిగేది. ఇది బెంచ్. ఇది నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఆన్ బెంచ్. మనం ఎక్కడున్నాం? ల్యాబ్ లో ఉన్నాం. సో మనం ఏం చేస్తామంటే, వి విల్ క్రియేట్ ది పోండి తాతని తీసుకురాపు. ఎట్రా తీసిస్తాను. 1 second గైస్. అతను తీసే ఉంటారు.
Sorry guys, yeah. So ఇక్కడ Canoi software లో you will create nodes. ఏ నోడ్లు? BCM node, engine node, ఇలా నోడ్లు క్రియేట్ చేసి otherwise by using IG block we will send the data. We will send the data, vehicle speed send చేస్తాం first CAN signal. So it will reach 10 and పంపించాం vehicle speed. Now if you ask 22 F100, then it will give data like 62 F100 0A. 0 is what? Vehicle speed. This is data. This is data, guys. So మనం signal ని పంపించి అంటే see in the network also the same thing happened, right? BCM is sending, it is receiving, then if you request a diagnostic request, then you are getting a response. Same way from the Canoi we will send the signals. ECU, so ECU will receive it, real ECU will receive it. Then if you send a diagnostic request, DID, you will get the data. Same way guys, all the things. Asal danloki data ela vastadi? For example, if you flash the software, new software, that is also data, right? So you have flashed a 0.1 software. So yeah, software is a 0.1. If you flash it, if you ask with the DID 22 F109 and పంపించారు అనుకోండి, if you send for the application software, if it is already flashed, then it will send the data 62. చైతన్య, నేను క్లాస్లో ఉన్నాను, అందుకని కృష్ణవేణి ఫోన్ వాడుతున్నాను. అది నెట్ వస్తుంది, కృష్ణవేణి బయటికి వెళ్ళింది వస్తుంది, చేయిస్తాను. ఎవరు? రాజా? ఓకే ఓకే. లేదా ఏమీ కలవట్లేదా? అవునా? ఓకే సరే, నేను మాట్లాడతా. Okay, sorry guys, yeah. So 62 F100 ఇలా వస్తుంది data. Same way guys, even software version, boot software version, ఏదైనా data ఉంటే if you request, then you will get the data. So some data first you have to send, because those data is getting from some other ECUs, vehicle speed, engine speed, odometer, battery voltage, ఇవన్నీ కూడా other ECUs నుంచి వస్తుంటాయి data. So first it will go in the form of signals, it will store in the ECU. The stored one we can fetch by using 22 guys. Got it all? అర్థమైందా లేదా? యా, సింపుల్ గైస్. కొన్ని డేటా ఏంటంటే అదర్ ECUs నుంచి వచ్చే వాటిని మనమే Canoi నుంచి పంపిస్తాం. See, if the data is coming from other ECUs, we have to create nodes and we need to send to the ECUs, to the real ECU, then we need to read it. Yeah. అలా టెస్ట్ చేయాలి. That is a testing way. So before sending 22, first you need to send what? 1001 or 1003 or 1002, anything. First you need to send 1001, then extended session. If you are in extended session, 1003 guys. You need to check in all the sessions guys. You need to check in all the sessions. Each DID guys. ప్రతి DID ని చెక్ చేయాలి. Got it? DIDs అంటే అర్థమైందా? To read the data we will use DIDs. ఏం లేదు గైస్, మీరు ఇక్కడ ప్రాపర్గా చెక్ చేస్తే, if you check properly in the lab, it will work in the vehicle. If any problem occurs in the car, they will go to service center, they can attach one diagnostic tool. మీరు ఇక్కడ చేసిందే వాడు అక్కడ చేస్తాడు. Whatever you have done here,
The same thing will, he'll do, means in the service center, he'll do that. So he'll connect the diagnostic tool and he will read the data. Got it? మీరు ఇక్కడ చేయలేదనుకోండి, if you did not well here, it will not work in the service center. ఇక్కడ సరిగా చేయకుండా దరిద్రంగా ఉందని అనుకోండి, complete diagnostic functionality is wrong, then the wrong result will come in the service center also. So ఇక్కడ మనం చెక్ చేసేది ఏంది, what we are going to check here? సో మనం ఇక్కడ చెక్ చేసేది ఏంటంటే ప్రాపర్గా డయాగ్నోస్టిక్ ఫంక్షనాలిటీ పనిచేస్తుందా లేదా. సో ప్రాపర్లీ ద డయాగ్నోస్టిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ 22, 10, ఎనీథింగ్ గైస్, ఆల్ ద సర్వీసెస్ పక్కా డేటా ఇవ్వాలి. దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ఇన్ ఆల్ ద సెషన్స్, డిఫాల్ట్ సెషన్, ప్రోగ్రామింగ్ సెషన్, ఎక్స్టెండెడ్ సెషన్. గాట్ ఇట్? ఎస్, దిస్ ఇస్ 22. సో అందుకే మిమ్మల్ని దీన్ని చూడమనింది నేను. Not only this, guys, see, already we have test cases for 10, 22, 19. Every service has this thing, test cases. Okay. So another DA. ఇప్పుడు ఇంకోటి చూద్దాం. We'll see another service, 2E. 2E. What is 2E? Write data by identifier. We are writing something. We are writing. So write చేయాలంటే, if you want to write, you need to use 2E, guys. 2E. Okay, see here. So we are writing some boot software fingerprints using DID. See here, 2E. 1 second. Same way, guys. You want to check in default session, programming session, extended session. ప్రతి దానిలో ఇది చెక్ చేయాలంతే. Writing. So see this. 2E F183. What is F183? That's a DID. దేనికి DID? Boot software fingerprints. Okay. So for that, 2E F183. This is data you are going to write. This is a way to write the data by using 2E. What is 2E? Write data by identifier. What is 22? Read DID. What is 2E? Write DID. By using DID, we are writing some data, that is 17 bytes of data. Any byte అనేది ఇక్కడ చెప్పాం మనం. 17 bytes of data. Got it? అలా రాస్తాం. So this is what is this? This is physical address, message ID. ఈ మెసేజ్ లో ఇన్ని బైట్ల డేటా. This is a message. We are sending 17 bytes of data. How we are sending? 2E F183 is a DID. Remaining 17 bytes are remaining 14 bytes. 14 bytes are data. అర్థమైందా కాలేదా? Any question? Any question? Total it is 17. బాగా లెక్క పెట్టుకోండి కావాలి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So 17 bytes of data we are sending. అది ఇక్కడ చెప్తాం మనం అంతే. That's it. Same way, guys. This is boot software fingerprints in all sessions. 0 to see. If you observe, data change అవుతుందా? See, some sessions it may not work. We'll see that also. Good question. See, now it is default session. If you write అనేది ఎక్కడ జరుగుద్ది? Generally write will work in programming session, guys. దేనిలో జరుగుద్ది?
ప్రోగ్రామింగ్ సెషన్. సో ఈ మనం డిఫాల్ట్ రాస్తున్నాం, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రైట్ ఇన్ డిఫాల్ట్. సో వీ గాట్ ద నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ 7F 2E 31 రిక్వెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అంటే దీనిలో రాయలేమంటోంది. నెక్స్ట్ పుట్ దిస్ వన్ ప్రోగ్రామింగ్, యా ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్ like enter అయ్యాం. So one process is there, yeah, security access. After that we have written, so we 2E వాడాము, we have used the, see this is a positive response. 6E DID ante, 6E DID, that's it. Next we are in extended session. దీనిలో జరుగుద్దా లేదా? జరగదు. See right అంటే ప్రోగ్రామ్ లోనే, దీనిలో ప్రోగ్రామింగ్ రైట్ అని అంటేనే ప్రోగ్రామింగ్. See you are in extended session. Check. అంటే ఇప్పుడు మనం రైట్ Extended. ఉంటాయి కదా, అంటే అన్ని Right. డేటా బై ఐడెంటిటీ. రైట్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ సెషన్, సింపుల్. కానీ నాకు ఒక డౌట్ అయింది ఇక్కడ. మా ప్రాజెక్ట్ లో మేము ఎక్స్టెండెడ్ సెషన్ లో రైట్ చేసాము కొన్ని ప్రాక్సీ డేటా, వెహికల్ కాన్ఫిగరేషన్స్. వెహికల్ కాన్ఫిగరేషన్ కాదు, Again it is mostly some data. This is fingerprints. It will directly goes to flashing. అందుకని ప్రోగ్రామింగ్ సెషన్, ఫింగర్ ప్రింట్, బూట్ సాఫ్ట్వేర్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ కాబట్టి ఇట్ విల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్. సమ్ డేటా మోస్ట్లీ అంత ప్రోగ్రామ్ లో నడుస్తుంది, బట్ ఎక్స్టెండెడ్ సెషన్ some data will write in అంటే extended కెమెరా session. అలైన్మెంట్ అవన్నీ చేంజ్ Correct. చేయొచ్చు. కెమెరా అలైన్మెంట్, ప్రాక్సీ డేటా వెహికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కొంచెం చేంజ్ చేయొచ్చు. vehicle information is proxy data. Vehicle information is the proxy data. Okay, so those data we can write in the extended also, fine. In the programming session also fine. Some data will work in the, we can able to write in the programming and extended. Some data we can't. Ikkada fingerprints రాలేదు చూడండి. In the extended also, see if now we are in extended, so we are checking, do we really in the extended session or not? Yes, we are in extended session. Now we are checking. So yes, we are sending, but 7F 2E 31 we got request out of range. Got it guys? All yes sir. అర్థమవుతుంది? అలాగే ప్రతిదీ చూడాలి ఇంకా. Yes, we need to check all guys in all data, proxy data. So proxy data కావచ్చు ఏదైనా, this is a way to write the data using DID. డేటా అని రాయటము డిఐడిలు వాడి అని ఎలా అంటే సింపుల్, 2E DID డేటా. ప్రతి సెషన్లో చెక్ చేయాలి. యూ వాంట్ టు చెక్ ఇన్ ఆల్ ద సెషన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్ ఇన్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్, ఏం కావాలి అనేది డౌట్ ఉంటే, వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సెస్ అనేది డౌట్ ఉంటే, యూ నీడ్ టు ఆస్క్ ది లీడ్, లేదా యూ విల్ గెట్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్. అది చెక్ చేసి రాసుకోవాలి. గాట్ ఇట్ మై పాయింట్? ఆల్ దిస్ ఇస్ 2E guys. 22 for read DID, 2E for write DID. Got it guys? All? Yes sir. Okay. So మీకు ఇవి ఇచ్చున్నాను నేను. ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ 10, 11, 3E, 22, 2E ఇవి చెక్ చేయండి. దెన్ విల్ డిస్కస్ 19 and 14 and wind up the ఇంకొకటి 85, 28, 27 ఉంటాయి. ఇవి చూసేసి ఫినిష్ చేసేద్దాం. ఓకే, మీకు ఇవి షేర్ చేశాను నేను. ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్. థ్యాంక్ యూ గైస్ ఆల్. హలో, ఒక నిమిషం సుబ్బారెడ్డి. గైస్ హలో, హలో గైస్, ఇంకా ఫీజులు రాలేదు నాకు చాలా మంది దగ్గర నుంచి. ప్లీజ్ నాకు కొంచెం సెండ్ చేయండి అమ్మా ప్లీజ్. వెరీ క్రిటికల్ టైం. ప్లీజ్ సెండ్. ఎవరైతే పంపలేదో మొత్తం పంపించేసాను ప్లీజ్. ఆల్ ప్లీజ్, నాకు 1 or 2 days ప్లీజ్. ప్లీజ్ సెండ్. థ్యాంక్స్.